Ну что ж, всех приветствую, с вами снова Глеб, и мы продолжаем пройти Fallout 4. Мы находимся сейчас в институте у своего сына, хотел сказать отца, хотя он сын. Так, ладно. Нам сказал познакомиться с коллективом, давайте так и сделаем. Так, куда нам идти-то только? Вот вниз, наверное, да? Все стрелочки внизу. Значит, вниз. Давайте. Элли Филмар. Excuse me, doctor. I don't know. Most of them have lasted longer. All right. I'm Allie Fillmore. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that? Найти сына. I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides... The work we do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So... Конечно, просто осматриваюсь, I see. Well, please do mind what you touch. Sensitive equipment. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy. Хорошо. Кто все это построил? Кто это все построил? Originally. The construction of the Institute is the work of the original survivors of the war. Our progenitors took refuge in the basement of the old Commonwealth. Over time, their sons and daughters dug deeper into the earth and built increasing. It's a process that's still going on today. Even now, we're digging out tunnels for new facilities and infrastructure. Just think what this place will look like 100 years from now. I hope I'm there to see. I can't argue with that. Ладно, давайте продолжим знакомиться с нашим коллективом. Наверху. О, тут еда, стаканы, нифига себе стаканов. Стекло есть. Что стекла? Так, чистая банка из-под кофе, чистый кофейник. Боже. Жесть. Ладно. Ну что ж, идем дальше. Вот туда. Да-да-да. Эта серия, конечно, не будет большой, потому что мне надо опять бежать. Поэтому где-то на полчаса, наверное, точно. Идем сюда. О, занимаетесь ботаникой? Нифига себе. Ни хрена себе, у вас тут гориллы. Ладно, давайте поговорим. Все? Так, давай поговорим с тобой. I try not to think too much about it. We have more than enough to occupy ourselves here. Those people are the last remnants of a dying past. Doc, they're still people, and they're good to have you here. Dr. Clayton, please admit that it's incredible. I can't wait for you to see the work we're doing. How can we hope to redefine mankind? Какого рода работа? I was just about to explain that. As the name implies, the Bioscience Division specializes in field. Our most important directive is to ensure the health and well. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora. We've even started to explore the idea of synthetic. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting. Seems like there's nothing you guys can't do. With hard, I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask, have you? Пока не I'm знаю. not sure. Right now, I'm just trying to keep an open mind. It's a big decision, I know. But it's also a rare and important opportunity. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer... Is there anything I can do to... There might be. Tell you what, you get settled in, and check back with me later. Ну ладно, давай. Потом глянем, что ты нам дашь. У вас тут ботаника. Ну-ка, а тут что? Какие-то модули. Какой-то склад, который я не могу облутать, к сожалению. Печаль.
Большая тарелка. Керамика. Боже, сколько комнат. Да вы чё, охренели? О! Легкий. Got it. Никуда я попал. Странно. Где это я? Как я понял, я там, где не должен был находиться. Да, явно я там, где не должен был. Все-таки они не зря закрыли эту комнату. Пачка сигарет. Деревянная ложка. Передняя нога. Лютик. Ядерная батарея. Что? Меня убило. А, ну все понятно, у меня одежды не было. Я думаю, почему я так вписал? Точнее, в себя всосал урона столько много. Давайте переоденемся. Одежда. Комбинезон, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И еще головной убор. А нет, головной убор, шлем, вот, да. Все. Так, против синтов это самое лучшее будет. Так, замок свое расположение поменял. Ну ладно. Блин, как-то странно, музыки нет почему-то. Ну ладно, потом посмотрим. Желтая кнопка какая-то. Вентилятор. Робот. Пони. Лютик. Так, понятно. Тут у нас ждет. Угу. Что там еще? Синты? Так, первая турелька готова. Разобрались со второй. Нет, это... Что такого? Так, да, походу это, наверное, как раз вот утиль, где синты не попадали на отброс. Или, скорее всего, те, которые не слушались. Надо будет спросить у Шона, что это за место. Nice. О боже. Боже мой, ненавижу этих тварей. Ох, надеюсь, их тут не будет так много. Так, опять не на тот нолик. Уже не такой вентилятор. Нифига себе крышек. Сенсор. Тройной инструмент, ни хрена себе. Синяя краска. Так, ну это, конечно, не нужно. Разумный ключ с кругом модификации. Давайте заберем. Для разводного ключа модификация, да? Предохранителя. О, еще модификации. Это для гаечного ключа, да? Давайте заберем. Пила, инструменты какие-то. Ну блин, тут у них вообще все грязно. Не зря все-таки они сюда поставили штурматрона. Значит, они что-то скрывали.
Да, они явно что-то скрывают. Все-таки подозрительный институт. Не знаю, примкнуть или нет к ним. Но у них технологии реально бодрее, чем у братства стали даже. Бейсболка. Давайте заберем. Черный халат института. Давайте посмотрим, что он даст. Что за черный халат института? Интеллект +2. Вот это вещь. Вот это реально вещь. Домашняя кошка. Кто-то убил кошку. О боже, я чуть не сдох. Так, ладно. Опять не на тот нолик уместил баг. Почему тут дохлый синт, вот это меня, конечно, смущает. Блин, я набрал слишком много. Так, не то, не то, не то. Пару институтских пистолетов повыкидываю. Слушайте, сколько тут замков, это просто кач. Реально кач. Так. Экспа, давай. Конечно, мало, но ладно. Мяч есть. Кошатина. Боже, они съедали кошек. Вики. Какой замок? Легкий. Ну, легкий, там нечего им прятать, да. Давайте сейчас сломаем. Нифига себе! Ни хрена себе, что он тут забыл. Ох ты, какой дамаг. Давайте, короче, я приму вот эту вещь. Так, там вторая турелька. Нормально. Писали ей. Блин, жесткое место. Явно не что-то тут скрывает. Terminal only. Терминал легкий. Ну сейчас ломаем. Колбы. Ох ты ж. Terminal's got this locked. Терминал. Сейф. Два сходства. Сейф. Сейф. Лоус. Нет. Ломп. Нет. Сейф. I'm in. Да. Открыть дверь. Получение доступа к двери. Все? Открылось. Отлично. О боже мой. Ни хрена себе. Походу я нашел еще одну превьюшку, это будет. Блин, да. Как так-то перегруз? Там какой-то четкий лазерный карабин, да? Институтский. Вот это, да? Но он нормально стоит. Я вот эти выкинул два. Хрен с ними. Ни хрена себе, они тут проводили опыты над... Давайте почитаем, что тут написано. Virgila. My requests to shut down the FEV program have repeatedly been denied. We've learned nothing useful in the last 10 years. Why does Father insist on continuing it? If he won't see reason, then I have to take matters into my own hands. What we're doing, it's not right. It needs to stop. If anyone should find this after I'm gone,
know that I never wanted to hurt anyone. Anyone. Do you understand me? I'm gonna make sure the whole program is shut down. If not for good, then at least for years to come. After that, I know what I'm about to do will be seen as a betrayal. Treason, he'll probably call it. So, I'm leaving. I have a plan. And if it works, I'll be somewhere safe. Somewhere not even the coursers can find me. Everything that we've done, the lives we've taken. If there is a God, may he have mercy on us all. Да, реально. Я, кажется, маленько начал понимать, о чем это. Мне бы только найти это. Так, наверное, разные, да? Что-то не могу найти у них. Там было задание, Вирджил, он мне попросил добыть что-то, я не помню, что именно. Давайте еще одну. Что тут у нас? This is Dr. Elliot reporting for the Bioscience Division. March 22-24. We just received another batch of subjects. А, вот, But as my сыворотка, previous да? report stated, we're at an Он impasse попросил here. вернуть More сыворотку. of the same won't help. The two most promising strains of FEV have been adapted to an ideal state, but we're still missing something. I am officially echoing the team's position. The most likely progress for our research on synthetic organics requires new avenues of exploration. Additional Commonwealth subjects will not help. It's the same problem across the board. Exposure to too much radiation. We need someone new. There's a proposal we'll be putting forward. I am not entirely comfortable with it, but it seems the best course. Нифига себе, да. Они явно что-то скрывали от нас. О. Так, и где это мы попали? Отключить лазерную сеть. Давайте. Сеть отключена. Отлично. А. Мы попали туда же, в принципе, да? Сколько там микроскопов-то можно потырить? Так, ну что ж, сыворотку мы дадим Вирджилу. Он все-таки просил нас добыть. Но продолжаем дальше знакомство с нашими коллегами, будущими, наверное. Также тут надо было найти доктора Ли и сказать про братство, но я не знаю, стоит ей или нет. Так. Только где доктор Ли найти? Он говорит, он упоминал о ней, чтобы я с ним познакомился тоже. Ну, она либо в этой, либо в той комнате, это точно. Authorized personnel only. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend to speak Нифига себе, он чем-то похож на клона из Звездных войн. Мне кажется, что в нем есть точное сходство. To knock some heads together. Так. I hear we're about to get a new food supplement. Так, я видел, тут была аптечка, не надо. There's enough friction as it is between us and pretty much all the other departments. Терминал бюро. Крышка, форма охотника. Эх. Так, форма охотника. К сожалению, выкинуть стимулятор. Черный халат института есть. Ох ты ж. Нормально. Блин, да у них тут куча добра. Релейная граната синтов. Сколько у них полезных вещей, это просто жесть. Давайте поговорим там. Кто это? If you see any suspicious synth Good day. report it immediately. Doc. So, here you are. Justin Ayo, Acting Director of the Synth Retention. Right. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father,
You're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Не доверяете... Так, стоп. Жилет экслакции, модные очки. И головной убор. Не доверяете мне? Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only natural to take. It's nothing personal. Sure. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the synth for 10. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths. Бегство синтов? Why would synths do not want? They might look like human beings, but they're as to why they're escaping? Our main instrument is the Courser, a third-generation synth. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, but I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. Боевой опыт. I'm no stranger to combat. Even so, a Courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough. Now, unless you need something else, I'll get back to work. Процедура I'd like to know more about the synth reclamation process. Fine. We then begin the delicate process of restoring the neural... In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit. Ну ладно. Так, очень много вещей. Давайте опять в день. Чтобы мы могли переносить все это дело. Вот так вот. Отлично. Возвращаемся. Ну, осталось только доктор Ли. И с ней мы точно поговорим. Я не знаю, как она будет скрывать это или нет. А у них тут прикольно, реально такие технологии, это просто жесть. Братство стали завидовать. Сейчас посмотрим, что скажет доктор Ли. She's been at it for over 2 hours. In case anyone didn't what is she mention even it, testing? Nothing. At this point, she's just doing it. Доктор Ли. Вот. Dr. Lee. Oh, it's you. You're not authorized to be. Где? Authorized to be where? What? You're standing in the Advanced Systems Division, and if you want a tour of the place, why don't you ask Father, seeing that he's apparently given you the keys to the castle? Now, can I get back to work? What are you working on? There's no getting rid of you. You're obviously here for a reason, and you've already spoiled my experiment, so you might as well spit. А как You're вы the scientist? думаете? Why do you think I'm here? Well, let's see. A Brotherhood of Steel airship arrives in the Commonwealth. You find a way to intercept our teleport signal, and now you... I knew it was just a matter of time before your people... I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. Желать смерти почему? Why would we want you dead? I did some pretty sensitive work for the Brotherhood of Steel. Even though Lyons let me go, there were a few others in the ranks that thought I knew too much. That's why I came to the Institute. It was the only place that I thought I'd be out of the Brotherhood's reach and still be able to do my research. Since Father trusts you, I'm going to... I might not agree with everything he says, but I know he'd never allow harm to come. Say what you came here to say, and then leave me alone. Так, стоп. А теперь давай поговорим. Are you happy here? You'd think being surrounded by cutting-edge laboratory equipment and some of the greatest minds the world's ever known would be... Only problem is the lack of transparency. I don't think we get the full story. What does that have to do with why we're talking?
Братству нужна The помощь. Brotherhood needs your help, Doctor. Needs my help. They seemed to have everything under control when I left. Братство вас ценит. The Brotherhood valued your presence, and we'd like you to come back. Well, how sweet of them. Tell me something. Why would I possibly want... What reason would I have to throw away everything? Father trusts me, and so should you. He trusts you because you're family. I'm not. I can't just take your word for it. I need more than that. Блин, я не знаю, я могу все просто испортить, если я все скажу. I give up. What would it take to convince... All right, I'll play. I had a colleague down here. Several months ago, there was an accident in his lab, and I wanted to help with the investigation, but Father had the laboratory sealed, saying that it was... The incident never sat right with me. Понятно, все. The more I asked about it, the more I felt like Father was deflecting my questions. If you bring me solid information on what killed him, I'll take it as a favor from the Brotherhood and consider. Do we have a deal? Вирджил еще жив. I already have something that might convince you. How did you... Never mind. Just let me see what you've got. I'm afraid it's bad news. Since when do you know what I consider bad? Just let me... Блин. Я не договорил. I'm gonna make sure the whole program is shut down. If not for good, then at least for years to come. After that, I know what I'm about to do will be seen as a betrayal. Treason, he'll probably call it. So, Блин, я бы мог ее спокойно уговорить, но я не знаю зачем. Если реально ее бы могли убить, сын бы не простил мне, Шон. They lied to me. They lied to me, and I didn't even realize how far it went. All those years of loyalty. For nothing. Вы должны No быть... matter how badly it hurts, you needed to hear the truth. And for that, I thank you. I came to the Institute to get away from the Brotherhood. From the whole world. My father took me in and gave me access to cutting-edge technology that I only dreamed. I became jaded. I thought that the Institute cared, that they wanted to better mankind. But now I realize if you can't trust the people you're working for, then it's all pointless. If they lied about Dr. Virgil, who knows what else they've been lying about? Or what their plans are for my work. I'll make my way back to the Brotherhood. But I'm going to have to do it on my own. I can't take any chances being seen with you. Tell whoever sent you that they've just regained the services of Dr. Madison Lee. Now, for the sake of keeping up appearances, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. Спасибо. Thank you. I'm sure that... Given that the relay is the only way to access the Institute, Handy is something of an In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust, Father. Speaking of, I trust our discussion will remain between the two of us. Now, I need to get back to work, and I'm sure... Учреждение закрытого типа дали ачивку. Так. Выполнить. Экспу давайте. Экспо. О! 500 экспы. Неплохо. Ну что ж, она вернется в братство. Я не знаю, что с ней делать. Хотя я бы мог просто надеяться на свою харизму, и все было бы классно. Так, надо поговорить с отцом будет, да? Да, давайте сейчас так и сделаем. И я, наверное, на это закончу, как раз время подходит.
Серия где-то получилось на полчаса, если не меньше, ну, хотя может быть больше, не знаю. Шо? Так. Ты тут, да? Давай, Шон, поговорим. Now that you've had a chance to see the Institute firsthand. Uh-huh. Потрясающе. You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has been easy. Unfortunately, no advancement comes. Sure. As remarkable as our synths are, they can be the superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. Уничтожить их. Должный контроль. What do you mean by proper supervision? I mean that while they are here in the Institute, fulfilling the purpose for which they were designed, as you're about to see, however, they can become unpredictable. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes, under his leadership, the Raiders have taken... I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him. We'll bring that synth home. That would be best. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost life. Так, ну ладно. Что ж, нам надо встретиться охотником, и, конечно же, это мы сделаем в следующей серии. Но пока что... Тут невидимая стена. Ладно, но пока что на этом я закончу. С вами был Глеб. Всем до скорого.